In the previous class, we have studied about the regarding the virus and classification of the fungi also we have completed, and apart from that Monera, Protista also we have completed. So that today is the last video that what we are normally comprising regarding this biological classification chapter, and today we are moving toward the remaining part of the infectious agents, that is viroids, prions. So these are the important one, and they are also causing the dreadful diseases. But now we are going to compare with the virus, this one, viruses, viroids, prions, that what we have written. Lichens are also there. They are not going to cause any harm, but now these are the organisms which are going to cause the harm. So in the previous video we have studied about the how the viruses are causing diseases, what are the characteristics of virus, how you are saying that the viruses are living one, and why R.H. Whittaker not including any classification or the kingdom, why he has not given any kingdom. So that what we have studied earlier, because they are acellular anta heliddu, we have discussed in the previous class. And apart from that, what characters are going to be found, how you are saying that the viruses are living, just briefly we can observe that the what you have studied in the previous class. So genetic material is going to be found. This is also a characteristic feature of the living one. Andre viruses, neither they are showing complete living characters nor the non-living characters. That is why these are normally not given any kingdom. It is R.H. Whittaker. 5 kingdom nalli ಯಾವುದೇ kingdom ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Genetic material is there, genetic material we are having, that means to say that the living one, they are going to cause the diseases also. ಹೌದಾ, ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇ, ಸೆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ viruses what we have studied in the previous class, remember that single stranded, the RNA what we are going to be found in the case of the plant virus. Plant virus nalli single stranded, you know that, double stranded and single stranded, you know that. In the case of plant virus, andre yav virus plant ಗೆ effect ಮಾಡ್ತದೆ, it is normally comprising the single stranded RNA. And animal virus what we are observing that it may contain single stranded or the double stranded RNA, but compulsorily double stranded DNA. DNA ಮಾತ್ರ double stranded ಇರುತ್ತದೆ. Single stranded RNA or the double stranded RNA it may found in the animal virus. In the previous class we have discussed those things, and apart from that, in brief you can observe that the plant virus contain only RNA. Animal virus contain either DNA or RNA, never both ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು. And even you can observe that the mutations are going to be taking place. So on this basis we are saying that the viruses are living. So continuation of that what we have studied in the previous class. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, that regarding the viral diseases in the plants also. ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮೊಸೈಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್, ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್, ವೀನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ವೀನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ವೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಗ್ರೀನ್. ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, yellowish in the pigments, ultimately even growth is going to be stunted. ಹೌದಾ, ಪೂರ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೀಜನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ viroids. Next one we are moving toward the viroids. So now viroids ಮತ್ತು virus differences we are going to observe that the
viroids are smaller than the virus. So viroids are the smaller than the virus. In the year 1971, T.O. Dyer, in the year 1971, T.O. Dyer has been found out the term viroid. So viroids are the smaller than virus, and now it caused disease called as potato spindle tuber disease. Plant ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಪೊಟ್ಯಾಟೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ, ಹೌದಾ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ viroids are smaller than the virus. 1971, T.O. Dyer has been given the name viroid, and it caused the disease called as potato spindle tuber disease. Potato plant ಗೆ the disease is going to be occurring, that is the potato spindle tuber disease ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Right? The next one is, it has low molecular weight. Neat question asked earlier. ಹೌದಾ, viroids cause what kind of diseases? ಇದು ಒಂದೇ ನೆನಪಿಟ್ಟು, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. And now viroids, when we are comparing with the virus and the viroids, viruses are having high molecular weight, viroids are having low molecular weight. As comparing with this, you can observe that the, and viroids usually you can observe that the causing the disease, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ವೈರಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೈರಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೈರಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ viroids. Specifically viroid they are going to be asked. Earlier I told you regarding the mycoplasma also. ಆ mycoplasma ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. mycoplasma is lacking cell wall ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, and they are normally present in the absence of oxygen or survive in the absence of oxygen. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ viroid ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ viroid, now we are moving toward the shape and size, that whatever we are observing regarding the same pattern, that is the virus itself, shape ಗೀಪ್ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಥರನೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ prions. viroids ಆದಮೇಲೆ now we are moving toward the prions. prions we can see that ಈಗ ವೈರಸ್, viroid, prions ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿ, ಈಗ prions ನಲ್ಲಿ the important part is virus. What character we have seen in the case of virus? ಈಗ virus ನೋಡ್ರಿ, this is virus, this is viroid, this is prion. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ viroid means I want to write like this, so that ಈ virus ಆಯ್ತು low molecular weight, high molecular, but the common thing what we are saying that virus contain only one character I am writing here. Virus contain protein coat and genetic material. So in the previous class we have discussed about that. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, yesterday I shown about the regarding the TMV, structure of that is tobacco mosaic virus, that what we have seen that ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. This is what we are saying it as an RNA. RNA is normally protected by means of an proteinaceous structure that is called as an capsid or capsomeres ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿತ್ತು. Right? This is RNA. So this is the structure which is present in the case of virus.
ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ or the genetic material. The genetic material is either DNA or RNA, that depends on the plants or the animals. That is a different matter. But now the difference we have to see that andre virus contain protein coat as well as the genetic material. Enormous amount of the protein molecules are there. What we have studied that 2130 protein molecules are there. That what we have seen that is what we are saying it as capsomeres. Individual we can call it as capsid anta ಹೇಳಿತ್ತು. That is the virus what we have observed that. ಅದಕ್ಕಾಗಿ virus contain both genetic material as well as protein coat. ಇದು ಒಂದು difference ನೆನಪಿಡ್ರಿ. And viroid, that what we have studied. Viroid consisting of only genetic material. Only genetic material, that is RNA. Potato, spindle, tuber disease ಅಂದರೆ RNA is going to be found. ಇಲ್ಲಿ protein coat is absent. Protein coat is absent. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಮೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ viruses are larger in size, viroids are smaller in size. And the second one is regarding this, very important, you can see that it contain protein coat and genetic material. It contain only genetic material, protein coat is absent. Andre only hereditary material is going to be found, only genetic material is going to be found. Andre estondu with the help of only genetic material they are going to cause the disease. And now idu erane point, this is the second point. Third point also we have discussed that viruses are normally having high molecular weight, viroids are having low molecular weight anta karitu. ಹೌದಾ? viroids are having low molecular weight. This difference we can see that. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ prions, we can observe that the prions ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ prions consisting of only protein coat, prions consisting of only protein coat, genetic material is absent. ಅಂದರೆ DNA RNA ಎರಡೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. DNA RNA both are not present. So what we are studying here regarding the prions, prions ನಲ್ಲಿ only protein coat is present and genetic material is absent. So that is why here directly we are observing regarding the prions. Prions ನಲ್ಲಿ that what character we are saying that the protein coat is present. Only protein coat is present. Genetic material is absent. Genetic material is absent. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷುವಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದರೆ ವೈರಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷುವಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫೆಕ್ಷುವಸ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷುವಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA or RNA. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ important part, you can see that the prions also it is smaller, you can observe that the, and now nodri with the help of abnormal protein coat is going to be found and these are going to cause the disease. Illi disease ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ they are going to cause a disease that is normally considered as BSE, bovine spongiform encephalopathy. Bovine spongiform encephalopathy. Important thing you can observe that the bovine spongiform encephalopathy anta ಕರೀತೀವಿ. The important thing is ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ this is the family what we are saying that the
ಈ bovine spongiform encephalopathy, it is a neurological disorder. Neurological disorder ಅಂತಂದ್ರೆ due to the abnormal protein arrangement, you can see that they are going to cause directly nervous system. ಅಂದ್ರೆ it is going to destroy the brain cells. Where they are going to cause ಅಂದ್ರೆ specifically, or even it is called as the mad cow disease. Mad cow disease. The disease name is bovine spongiform encephalopathy. This is the neurological disorder. They are going to destroy the brain cells. Complete, you can see that the complete nerve cells are destroyed means it may be the person may become death or in the coma stage they are going to be observed. Bovine spongiform encephalopathy anta karitu. So this is an agent, it is going to be caused. Andre, so now they are going to cause a disease in the cow or the cattles. Cattles already disease ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now they are also normally, andre this is also normally entering in the human beings. Human beings nallu it is going to be entering. How? Because that is human beings na entry ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ that is called as it is considered as an Creutzfeldt-Jakob disease or CR-Jakob disease ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ prions. So prions consisting of only protein coat, genetic material is absent, and they are going to cause the set of diseases. The disease what we are saying it as an BSc, bovine spongiform encephalopathy ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್. ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್. ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ಕೌ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ same thing you can observe that if we have collected the meat from that cattles, you can see that it is also normally entered in the human beings and also causing the neurological disorders in the human beings. That is called as human beings that the name Creutzfeldt and the first he has been observed. Scientist we can see that the Creutzfeldt-Jakob disease ಅಥವಾ Jacobson's disease ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. So now ಅಥವಾ Jacobson, this is what we are saying that nothing but destroying the brain cells. Complete, it is attacking the nervous system. What we are observing that the prions. Note, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಡಿಸೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ Creutzfeldt-Jakob disease in humans. In humans. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? In cattles. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ರೇರ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೌದಾ? With the help of meat, it is going to be entered in humans also. Iveradu disease nenepittare, it is important, right? Last one we are observing that the lichens. Last we are observing the lichens. Moving toward the lichens. So now, what are the lichens? Lichens here we are observing that they are not the harmful one, they are useful only. Even harmful illa, these are useful only. That's what we are observing. Lichens are the complex organisms athwa composite organism anta karitu, arising from algae. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ಗೆ.
Complex composite organism means lichens ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೈನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಗೆ. ಆಲ್ಗೆನಿಂದಾನೇ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೂ ರೈಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಂಗೈ ಅಂಡ್ ದ ಆಲ್ಗಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್. Symbiotic association means mutually benefited organism. Mutually benefited organism means you can see that with the help of the algae and fungi only they are growing. Why? Because you can see that in a simple matter you can observe that the symbiotic association is mutually benefit. So if the algal component is called phycobiont. Algal component is called as phycobiont and fungal component is called mycobiont. Fungal component is called as mycobiont. Algal component is called as phycobiont. Fungal component is called as mycobiont ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. Right? So lichens are the group of composite organisms arising from the algae and they are always associated with the algal and fungal component. Algal component is called as an phycobiont. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ algae is called as an phycology ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಫೈಕೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಈವನ್ ಫಂಗೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಅಂಡ್ ಫಂಗಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as mycobiont. ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೈಕೋಬಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಗಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್, ಫಂಗಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as mycobiont ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? How they are mutually benefited? Mutually benefited means you can see that algae are responsible for giving food material to the lichens. Algae are normally they are giving the food material. Fungi they are normally is responsible for the absorption of water and minerals. They are responsible for absorption of water and minerals. That is why ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೊಂದು. Remember that these are the lichens what we are saying that. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ along with this you can see that the algal component is there and even you can observe that the fungal component is normally found at the basal part. ಇಲ್ಲೆರಡು algal component ಇರ್ತವೆ and now the fungal component is the found at the basal part and then you can see that the algae are responsible for giving source of food. ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಿಂದ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಿಚನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಲಿಚನ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನಷ್ಟು. ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಗೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಫಂಗೈ ಬಂತು. ಆಲ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತು? ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಎಸ್. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೂ ಹಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ in that way, even example I have given here, so that the how they are normally associate is called as symbiotic association. Harm enu madangilla. So like this. And the important thing is why they are normally, why algae fungi it is normally associated with the lichens.
ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ lichens ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. lichens are considered as pollution indicators. Lichens are considered as pollution indicators. How they are normally considered as pollution indicators? Pollution indicator means wherever pollution is there, it will not grow. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ lichens ಇರೋದಿಲ್ಲ. The lichens are there, definitely growth, algae and fungi association, you can observe that it is not going to be found. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿತವೆ, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, lichens ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ lichens. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ecological importance. This is 1 mark question. You can see that ಇಲ್ಲಿ 1 mark questions you can observe that what we have studied today, that is the spindle tuber disease which is going to cause the viroid. ಹೌದಾ? Next one we are observing that the difference between the virus and viroid. This is of 2 mark question. And even you can observe that the various diseases caused by virus. And the next is prions. Prions ಇದು BSE ನೆನಪಿಡ್ರಿ. Bovine spongiform encephalopathy. It is a neurological disorder causing disease in the cattle called as mad cow disease, and it is entering in the human body also, that is called as Creutzfeldt-Jakob disease anta kuda kariತೀವಿ. That what we have seen, only that much. What the difference you are observing the viroids and the prions? Viroids consisting of the genetic material, protein coat is absent. In the case of prions, protein coat is present, abnormal protein coat is present, genetic material is absent. ಹೌದಾ? ಅವು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ lichens ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್. lichens are the symbiotic association between the algae and fungi. Algal component ಇತ್ತು ಅಂದರೆ that is considered as an phycobiont. Fungal component is called as an mycobiont. Algae are providing the food and the shelter. What we are saying that the fungi are normally responsible for absorption of minerals as well as the water. So now what we have studied today, we have to observe, and it is important also. Apart from that, so far what we have discussed in the previous class, right from beginning, archaebacteria irbodu and even cyanobacteria also we have studied. Once again you are studying in the secondary also, but now this chapter is important. First chapter nalli most of the content it has been deleted, but here entire topic is there because it is important in the NEET examination. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಲೆಸನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ how you are going to remember. I told you that how the Protestant classification and the fungal classification, don't confuse. Last word mycetes, if it is there, it is the fungal classification. ಹೌದಾ? ಫಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ mycetes ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. In brief, I am going to tell you about that. Phycomycetes is considered as algal fungi or the primitive fungi. Ascomycetes, sac fungi. Basidiomycetes, bracket fungi ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. Deuteromycetes called as fungi imperfect because of absence of sexual reproduction ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೌದಾ? Protestant classification ನಲ್ಲಿ in a brief just we have to observe that the Protestant classification ನೋಡಿದ್ದೆವು. Chrysophytes, golden algae, silicon deposition, diatomaceous earth. These are the words I am telling you that you have to be remember. ಹೌದಾ? ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇವೆ.
dinoflagellates, whirling whips are going to be found. How the whirling whips or dinos means the whirling. Two flagella are going to be found. Red Sea is going to be visible. How the then dinoflagellates, euglenoids also we have seen that the euglena is normally made up of the pellicle, cellulose is absent. It is normally considered as a plant animal. Next we have observed that the protozoan protista. Protozoans are there. On what basis it has been divided? On the basis of locomotory structures. That is pseudopodia and even cilia and ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಹೇಳಿತ್ತು ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ even trypanosoma, amoebic dysentery or trypanosoma, sleeping sickness and entamoeba histolytica anta kuda helittu. So protozoan protista also sporozoans anta ಒಂದು extra class ittu. That is normally all these organisms normally belongs to the parasitic adaptations. Parasitic irtave, that is what we have studied. So in this way 4 subclasses that what we have studied from the protozoan protista. Slime molds also we have studied that it is showing the characteristic feature of the fungi or the mycota anta helittu, right. So all these whatever we have studied, right, from archaebacteria kuda andittu, hauda archaebacteria kuda nodabodu, methanogens, thermoacidophiles, halophiles also we have studied. So now end of this chapter, read out, it is important also. In the next video, next class ಗೆ ಬಂದಾಗ then we are normally discussing about the next chapter, that is the plant kingdom. Plant kingdom ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೇನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.